The falcon, majestic, peerless, breathtaking. Through the ancient art of falconry, humans have built an extraordinary relationship with these wild birds. A relationship of respect and trust. Falcons are trained in many countries throughout the world, but they are especially cherished in the Kingdom of Saudi Arabia. Today, falconry has a new incarnation in the kingdom. Welcome to the largest falconry festival in the world. علاقة الصقر مع الإنسان ابن هذه الصحراء في التاريخ هي علاقة بقاء في كثير من أجزائها. قبل مئات السنين لم يكن هناك وسائل للصيد في هذه الصحراء القاحلة سوى وسائل بدائية جداً. كان من أهمها الصقور، والتي كانت تساهم مساهمة فعالة في معيشة أسرة كاملة وأحياناً قبيلة كاملة. يوجد فيه الكثير من الدلائل على أن من يمتلك الصقر يحظى بمكانة مميزة داخل المجموعة أو القبيلة أحياناً. For thousands of years, falconry has been central to the life and culture in Arabia. A skill handed down from father to son. In Europe, falconry may have been the sport of kings, but in these desert lands, it was a vital tool in the relentless quest for food. Falcons are the fastest animals on the planet, with a dive that can reach speeds of up to 389 kilometers per hour, vision 8 times more powerful than the human eye, and a beak that can break its prey's neck in an instant. It took great skill to persuade these formidable birds to work with humans. Today, Saudis no longer need falcons to catch food, but they remain at the heart of the kingdom. أنا بنت سعودية صقارة، اسمي شينا ضيف الله، وهوايتي أحب الطيور وأتعلم منهم. كان عمري 5 سنين، وكنت يوم علمني الوالد كنت يعني شوية أخاف، بس الحمد لله يعني كبرت وتعلمت. أمين عبد الله الملاح، متواجدين بالقرب من العاصمة الرياض، مكان مسابقة جائزة الملك عبد العزيز. الرب غريزة من دخلة البار، يتولد إعصار ينتج أضرار، والغريب الصعب تعجيزه، ونفس الميزة من حرية اختيار دعم الأفكار، والأكيد يتواجه القرار بتعزيزه. غزو فكري ثلاثي الأبعاد جاء اجتاح عقول، والتهكير غارس صوتات شيء مو معقول. رحلة 1,000,000 ميل تبدأ بخطوة، ومتابعة خطواتي بتطيب بالسطوة. برغش محمد برغش المنصوري، جدي كان صقار ووالدي صقار، تسابق في فئة المحترفين. طبعاً هوايتي في الصقور من الصغر، نشوف الوالد وجدي الله يرحمه كنت أشيل الطير يعني من عمر يمكن 6 سنوات. بدر فهد العرادي، صاحب مركز العرادي لإنتاج وحماية الصقور. المكان هذا مخصص لإنتاج وحماية الصقور، هذا بدابه الوالد الله يطول عمره من 25 سنة. واصرف لهم كاش نقد، ليركسي في الرف متين يعقد الألسنة عقد، والقناعة من سماعة والثمالة لين الفك بتزيد في النقد وزيد في السرد. هذا الديل سو كيب ات ريل، ما تمل من عباراتي، تصدير مجاني على متن عباراتي، مالي شبيه أقدم فن وجيه نبيه، والتصفيق هذا كل اللي تقدر تسويه. For Saudi falconers, the highlight of the sporting year is the King Abdulaziz Falconry Festival, a series of high-stakes, high-tech falcon races.
For the festival organizers, the Saudi Falcons Club, these races are more than just sporting entertainment. They are a crucial part of a bigger plan to create a greener, more sustainable Saudi Arabia. وجود نادي الصقور السعودي بإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الهدف اللي هو الإبقاء على تاريخ هواية الصيد بالصقور وهواية رياضة الصيد بالصقور بشكل عام، مع الأفضل الممارسات الحالية للحفاظ على الصقور كالصقر للاستدامة. Fueled in part by fashion and social media, before the introduction of racing, falcon ownership and hunting with falcons as a hobby has remained popular. Increasing numbers of wild falcons were trapped to meet consumer demand, and populations fell into decline. And the hunting also threatened the survival of another wild bird, the hubara, targeted by falconers. The King Abdulaziz Falconry Festival, with prize money totaling $6 million, was established to help shift falconers from hunting to racing. We're taking it step by step. It's a strategic objective for the Saudi Falcon Club in order to provide such platform of races. And these races are an alternative to practice your hobby without affecting the environment. The buzz around the King Abdulaziz Festival is all the more remarkable because this is only the third time it's been staged. The first two events, both in 2019, were held in temporary tents. بعد انتهاء وقت التسجيل اكتشفنا أن عندنا عدد كبير. حصلنا على رقم قياسي ما أهلنا أن نكون نحصل على جينيس من المرة الأولى. This instant success took the organizers and participants completely by surprise. لما عملنا النسخة الأولى كان هدفنا تنظيمي، هدفنا اللي هو إقامة أول مهرجان طبعاً. لم يكن في بالنا أنه نجمع أكبر صقارين. This set the point for our second edition. It was 2019, and that edition was spectacular in all means of spectacular in terms of race. We had a huge demand of falcons around the world. I recall the numbers was 2,350. That's where we got that Guinness World Book of the biggest and largest raced falcon tournament in the world. Having seen the popularity of the past two events, the organizers knew that they needed to exceed expectations for the 2020 edition. A permanent arena was planned. تخطيطنا اللي كان ب 2019 كان أول حجر أساس كان ب 2020. لكن كورونا يعني كان عائق كبير لنا. And COVID-19 was not the only challenge they faced. When work was already underway on a major part of the structure, falconers raised the alarm. وكان الصقرين دائما يسألون عليها اللي هو موضوع المبنى وإنه يكون زجاجي. الصقر حاد النظر، فهو وقت الانطلاق في منطقة السناح لما بيطلع كانوا حريصين إنه ما يكفي أي مبنى زجاجي، لأنه عنده دقة في النظر، بيشوف جميع الانعكاسات الموجودة من الجماهير. كان في تحديات من ناحية التصميم، أن يكون في أماكن للمصورين تسجيل السباقات، ما يكون في أشياء تلهي الصقر عن السباق. كنت قلق جدا إن المبنى هذا ما يجهز، بس إحنا شوي يعني أدمنا على التحدي. ما نبغى مبنى، نبغى برضو سباق في 2020. كفريق كنا يعني مصممين إنه نضيف إنجاز تلو الآخر، ما كان في شيء موقفنا. On site, teams of engineers and contractors are working tirelessly. Getting the job done on time will need an extraordinary final push. At the site of the festival, contractors have pulled off an amazing feat. The new arena is almost ready. Soon, falconers from across the kingdom will arrive to take part in the biggest gathering of falconers in the world. Just outside the city of Riyadh, a whole family is eagerly preparing for the festival. بنتي شيهانة شفت أنها حبت الشغلة الصقارة، فشفت أنها ماخذة قابلية قوية، يعني لدرجة أنها كانت يعني تعشي الطيور وتهتم فيهم وتعرف أعمارهم
يعني كانت سباقة فوق إخوانها. إخوانها ممكن فيهم شوي قساوة على الطير، ولكن هي فيها حنية على الطير، لدرجة إنه كان الطير يعني يرتاح على صوتها لما تزهو. حاطة طيور كهواية قوية صارت لها. حنا حببنا أن نقويها في الموضوع ذا، وعطيناها طيرين واستانست فيهم. وانتي بعد تقدرين تطلعين سلم نجاحك، وان طحتي قومي بتوصلين. لا تقولين ما اقدر لاني بنيه، شوفيني طالعه بسرعه البرق في المجال ومعايا بنيه. كل فئة لازم نشتري فيها طيور، ولازم ندخل بتجارب، ونشتري يمكن فئة واحدة تأخذ منها 70 طير، تفرح بطير واحد يطلع سبوق أو يطلع على المواصفات هذه. فكل فئة عندنا منها يمكن اللي فلترناهم طلع أخير، كل فئة يمكن يطلع لك 4 3 فقط، في فئات تطلع لك واحد بس. The falcons used in racing are all captive bred. No wild falcons are accepted. Those that don't make the grade for the competition are either used for breeding or become pets. The filtering process is a cost for owners, but many are prepared to invest heavily in their birds. مشترى الطيور إذا بغيت تشتري طير من مزرعة دمها كويس لازم تدفع أضعاف أضعاف. المزارع تختلف زي السيارات، فخسارة فاتورة الطيور الغالية فاتورتها غالية، وترتيبها وعمال ومجهود يعني تكاليف، كل هذه تكاليف. Only a few can afford to spend so much, but the Saudi Falcons Club is determined that falcon racing is open to all, stressing it's more important to invest time than money. You can buy a falcon as much as a price of a laptop or a new mobile smartphone at the moment. And it is you and how you train that falcon. It is your time, your effort, your creativity in order to make it ready for the race. That's all it needs. Training these wild creatures is no easy feat. Much will depend on the falcons themselves. They are highly sensitive. The falconer cannot simply impose his will. الصقر عزيز نفس، والتعامل معه بعنف حيصير حتى هو عنيف معك، وحتى ما يتقبلك ولا يطوعك ولا حتى إنه يعطيك أفضل أداء. كل ما صار في ترابط بين الصقر والصقار كل ما كان الأداء أفضل، واستمتع الصقر بهذه الهواية بشكل كامل. But however gentle the falconer, training and handling of falcons involves the restraining practices of tethering and hooding. Falcons' visual acuity is vastly superior to mammals, and hooding is used to help prevent overstimulation, calm the bird, and aid it in adapting to proximity to humans. While tethering a falcon is considered by many as akin to using a lead with a dog, it's a way of keeping the bird under control. Even though the equipment is necessary to falconry, modern best practices encourages falconers to free loft birds once trained. Hooding remains beneficial to prevent falcons from becoming alarmed when they are near each other, are in unfamiliar circumstances, or when natural quarry species are in sight. Novice falconers should always be trained to use equipment by those who are experienced and enlightened regarding modern animal welfare standards. In Saudi Arabia, falconry is regulated by the Ministry of the Environment. If falconers are found to have mistreated their birds in any way, including overtraining or by providing inadequate diets or living conditions, they face strict penalties, including substantial fines. Repeat offenders can have their licenses revoked. The record-breaking King Abdulaziz Falconry Festival is about to begin. Falconers are gathering from across the kingdom.
For contractors like Corrado Barreda, who oversees race timing, the transformation of the festival site in just 3 years is astounding. We was involved in 2017 because we have experience from 2010 in Abu Dhabi and in Dubai. We grew up from scratch, from nothing. The first time I was here, there was only land and camels in this area. Now we have a big structure, we have this royal lounge, we have all the festival, and we have a beautiful track for the competition. In their quest to constantly improve, the organizers have countless vital elements to oversee. If just one falters, it could ruin the entire event. The operation in the festival is mass, and there is an area of experience happening from referee, experience in coaches and sports. It is an intensive operation for these 15 days for us and for the team, and hospitality as well. And we have great ambitions, and this is our passion of falconry. A crucial aspect of the festival organization relates to the health of the falcons. Bringing so many falcons together poses very real risks. Risks that could gravely endanger the falcons and jeopardize the festival itself. Just as this year, the festival organizers must take stringent measures to prevent the spread of COVID-19, so every year, the veterinary team must make sure the festival does not become a super spreader event for diseases like bird flu. One sick falcon could spell disaster. To guard against this scenario, all birds are checked for infectious diseases 5 days before they even travel to the event. They must test negative to attend. Even those who pass the test, entry is still not guaranteed. On arrival at the venue, all the falcons' health is rigorously assessed again. Any birds that are unwell, deficient in minerals or vitamins, or otherwise poorly cared for are reported to the Ministry of the Environment. الصقارين يعني بشكل عام صقورهم تعاني من اللي هو الجفاف، من نقص الفيتامينات في بعض الأوقات، وهذه أحد أسباب اللي تواجه الصقور في in captivity، لأنه في الغالب أنه يكون وقت المقناص أو وقت التدريب يقوم بالطيران بكامل جهده، فيحتاج أنه يعوض، فأحياناً ما يحصل على كامل الوجبة الغذائية، أو أحياناً في بعض الصقارين يعطوا الصقور مثلاً لحم بدون عظم، وهذه تخليهم تنقص بعض المعادن أو الأملاح. While the veterinary team are testing the birds, other festival officials are also running crucial final checks. What we have to do before the race, just any kind of sports, is to test that the equipment will work in the right way, without any mistake, without any fault. So we have to test all the equipment one by one to set in the right way, just to be sure that for all the falcons, the information will be correct one and the right one. And we will check the laser one by one, the scanner for the rings one by one. The photo finish we have to set, and we have to place in the field 2 days before the race and check, simulate the race. As these vital last checks are made, excitement is building among the competitors. أنت تنافس عدد كبير وصقاقير على مستوى عالي يعني. والواحد يعني ما راح يعرف لين يجي الشوط ويشوف ايش الشباب مخبين له. وإن شاء الله أجيب المركز الأول بإذن الله. من أصعب المواقف تكون هالوقت هذا اللي هو أول 15 ثانية قبل تفك الطير، تكون متحفز بقوة، ما الدنيا كلها ما تشوفها، إيدك ترتعد، لأن الخطأ عن 1000 خطأ، 100 جزء من 1000 يعتبر بعيد هذا. Falcon racing is truly a team effort between the falcon, the falconer, and also the ملوح, who uses his own style to call the bird to the finish line. The rules are simple. Once the falconer removes the falcon's hood, a countdown clock starts, and the falcon has 60 seconds to fly towards the ملوح, who begins to lure the falcon and shout loudly on the other side of the finish line. The falcon,
flaps its wings to fly, but the falconer clasps the tethers until he's certain the falcon is locked on target. If it's pushed, it is disqualified. At last, the falconer loosens his grip. By flying low and skimming the surface of the smooth gravel, the bird takes advantage of an aerodynamic phenomenon known as the ground effect, allowing it to fly faster and more efficiently than in the open air. As the bird takes flight, it passes the start line laser beam, initiating its race time. So anything will cross the line, the finish line, from the back, from the end, the system will not detect, because the first laser will not activate the second one. It's a safety system to be sure that the time is exactly the time of the falcons. The photo finish camera works on 20,000 frames per second. So we compare laser time with the photo finish to be sure that the time is always correct. For the organizers, the first day of racing is going as planned, but there are still 14 days to go. For the festival to be a success, the same intense focus and precision must be maintained for every single round. For centuries, nomads in the desert used wild falcons to hunt for food. The birds of prey helped the nomads to survive. The nomads treated the falcons with respect. It was a relationship in tune with the natural world. But the discovery of oil in Saudi Arabia and the prosperity and development that followed radically changed life in the kingdom. Arabia and its way of life saw little change for hundreds of years. Now, much of the old Arabia is changing, and a major reason for the rapid change is oil. The Arab sailing dhows are now dwarfed by huge tankers loading oil for almost every country in the world. Saudis no longer needed falconry to survive. Instead, hunting with falcons became a sport, a hobby that was practiced all year round, with serious consequences for the environment. Now the Saudi Falcons Club hopes the new sport of falcon racing will steer falconers away from hunting. العملية الانتقالية بدأت تحصل حالياً أول شيء من المسابقات الحالية في مسابقات للسباق فيعني فرغت شيء من الضغط على استخدام أول شيء الصقور البرية لأن السباقات هذه تستهدف اللي هي الصقور المنتجة لأنه أكثر تركيز في الصيد من الصقر البري في عملية الطيران طبعاً. النقطة الثانية أنه يوجد في السباق نفسه مسابقات داخلية لإنتاج المحلي فهذا ركز الصقارين أنهم انتجوا محلياً. The Saudi Falcons Club is also trying to protect wild falcon populations by supporting Saudi breeding centers. حكامنا طول أعمارهم الصقاقير وهذا ينعكس علينا يعني ودولتنا مهتمة بمجال اللي هو مجال الطيور. وفرت لنا اللي هو المستشفيات، وفرت لنا المسابقات، الجوائز الضخمة، هذه كلها تنعكس على أهمية وقيمة الصقر، مهما تخسر إن شاء الله مردودة عليك من قبل أول شيء من قبل النادي السعودي، هذا يعني بيعوض إن شاء الله الخسائر كلها إن شاء الله. أي شخص إن شاء الله بس يتعب على طيره ويعطي طيره حقه، تأكد إن شاء الله إنه يعني بيحصل له مردود مالي. في البداية كنا نستورد الصقور ونشارك فيها في المسابقات. بعد مرور تقريباً 3-4 سنوات يصير الصقر جاهز للإنتاج. فكرنا أن احنا نبدأ إنتاج المحلي بالنسبة مثلاً لي والإخوان المتسابقين. وجربنا لنا تقريباً 2 أو 3 والحمد لله توفقنا وأنتجنا السنة إن شاء الله ناويين نشارك في الصقور الإنتاج المحلي.
ما قصر النادي السعودي للصقور، والسنة إن شاء الله بنجربها ولعل وعسى إن شاء الله تكون أفضل. Barghash al-Mansouri's facility near Abha is designed to bring the very best out in the falcons. طبعا هنا عندنا التايمر، بما ان احنا مثلا في المملكه العربيه السعوديه في النهار قصير عندنا، يعني ممكن في دول اللي تتكاثر فيها الصقور يوصل اليوم 15 ساعه 16 ساعه، فاحنا نعوض الفرق بالتايمر هذا. نقدر نتحكم في طول اليوم وفي قصر اليوم، بما ان احنا بعد مكشوف السقف عندنا فما نقدر نقصر، نقدر نطول في اليوم، نحط قبل الفجر مثلا بساعة، وبعد مثلا المغرب نطول برضه بساعة. Breeding centers in Saudi are regulated to ensure the health and well-being of falcons. Regulations cover location, breeding cages, feeding, caring and handling of the birds. هنا احنا اللي نسميها الأزواج الطبيعية. هنا نحط الذكر والأنثى مع بعض ويجلسون الموسم لين وقت التزاوج ويبيضون. نحط في الممر أصوات علشان إذا أحد دخل ما تحس إنها فيه خطر عليها أو في خوف أو في أحد يمشي في الممر هذا. الأصوات بينرفزها شوي وتحس بالخوف وممكن يأثر على التزاوج عندها. As well as breeding with falcon pairs of the same species, the facility also crossbreeds falcons from different species. It's a contentious subject. It produces faster birds, but if these engineered falcons were released into the wild, they could threaten the natural ecosystem. من ناحية بيئية نعم يعتبر إنه تحدي اللي هو الكروس بريدنج اللي هو تزاوج بين نوع ونوع، لكن من ناحية الصقارة والصيد فيها يعتبر يعني المهجن أقوى وأسرع. لازم إننا نسعى إنه الصقور تكون أصيلة وإنه يكون ما فيها بس يوم تشوفها بالنقطة الأخرى يعني مثل الخيول مثل بعض أنواع الحيوانات الأخرى يكون فيها كروس بريدنج، بس إنه يبقى في الأسر فهذا هو أفضل شيء. الموضوع أنه يصير في تهجين بالطبيعة أمر نادر جدا جدا. في طيور عم تتهجن وهي من مناطق جغرافية مختلفة، يعني ما عندها أي إمكانية لأنه تتهجن مع بعضها بسبب عدم تلاقيها في الطبيعة. هلا اللي بيطلق سراحه ما حيقدر لا يتكاثر ولا حيقدر إنه يكون عنده استدامة. In Saudi Arabia, falcons can only be released into the wild through an official environmental program, and it forbids the release of crossbreeds. The invention of falcon racing has created a whole new interest in and market in champion bloodlines. هنا عندنا غرف الامبرنت، طبعا هنا بيكون الذكر الحالة والأنثى الحالة. من يفقس الفرخ ما يشوف لا أمه ولا أبوه، يشوف البشر ويربيه البشر، فيعتقد أنه هو زي البشر، ووقت التزاوج يتزاوج مع البشر. طبعا هذه قرموشة أمريكية سوبر وايت، برضو من أفضل الدماء والسلالات. وهذه بعد شاهين امبرنت، يعني احنا نطلع منها سواء الشاهين من الشاهين أو الجير شاهين. ها أفضل للإنتاج. إذا أنت تبغى تغير الذكر، يعني ما تربط زوجين مع بعض وخلاص، الحين أنا أجرب الذكر هذا، إذا الذكر أوكي خلاص وأنتج مثلا تشامبيون ولا طير مسابقة ممتاز خليتهم عليه. بسبب أنه هو نمي بغرفة بيكون فاقد لقوة العضلات كما يجب. هو طبعا على التدريب بيكتسب قوة عضلات، ولكن حتى لو كبر الغرفة
مقارنة مع الفرخ الطبيعي، فهو بالطبيعة عم يطير ويصطاد وعنده شراسي. الشراسي هذه اللي بيفقدها الصقر الفرخ اللي بيكون ناتج عن الأسر. Although captive-bred falcons are prevented from living in their natural environment, responsible breeders provide them with regular food and shelter, moderate exercise, and veterinary treatment. As a result, when well cared for, the survival rates and longevity of captive-bred falcons is generally higher than it is for wild falcons. Over 1,000 kilometers north of Abha, deep in the desert, is the facility of Badr al-Aradi. It was one of the first to produce captive-bred falcons in Saudi Arabia. الطيور تطلع من غرف التكييف إلى الشبك الخارجي. هذا يساعد الطير على الطيران، على اللي هو التعرض للشمس. يعني الطيور بالطبيعة معظم اليوم يكون بالشمس، والشمس ضرورية. حاطين هنا رذاذ ومطر صناعي، يعني إذا الطير حصل له رطوبة حصل له شمس، يعني يكون الطير هذا لونه اللي هو اللون الطبيعي اللي المفروض إنه يكون عليه الطير لو إن الطير وحش. الشارع يبغى طير 6 شهور وهو درجة حرارة 15 ببريطانيا ولا بالدنمارك. فما أدري إلى الآن ما في مزرعة يعني بالخليج يعني أدت أداء بنفس الأداء هذا مثل مزارع أوروبا. But the Saudi Falcons Club believes that local farms have their benefits. The club recently supported local breeders by introducing events at the festival, especially for locally bred falcons. القيمة الطير يعني السوقية، يعني يمكن أول ببيع الطير هذا قيمته ب10,000 15,000. أنا إذا كان في شوط مخصص للطير هذا والفئة هذه ببيعه ب50 ب60. يعني هذا صراحة أكبر دعم من النادي لنا حنا صراحة. At the King Abdulaziz Falconry Festival, all eyes are on the enormously popular Mazayan, the beauty pageant. It is something very spectacular. The way it looks, the way it stands. As well as racing, Badr al-Aradi also takes a keen interest in the festival's beauty pageant. تختلف عن اللي هو السباق. مزاين الطيور اللي هو فيه فئة الجير وفيها الحر وفئة الشاهين. يعني المزاين يحتاج اللي هو للريشة، ما يبي يعني لا جهد من الطير ولا شيء، اللهم أنك توفر له علف، توفر له اللي هو الشمس. Falcons are assessed on 7 criteria: head and shoulders, upper chest, back, leg, talons, and color. يعني لها جمهوره، بالعكس يعني الناس كلهم يتكلمون عن وش الطير اللي السنة هذه خذ الطير الأول، خذ الطير الثاني. The beauty pageant celebrates falcons in all their glory. It allows people to admire the birds. And this in turn supports the Saudi Falcons Club's goal of protecting these magnificent creatures. In fact, the quest for beautiful supermodel falcons takes the pressure off wild populations, as in terms of looks, wild birds cannot compete with captive-bred falcons. For an older generation of falconers, like traditional falcon healer Khalid Al-Awaidi, the King Abdulaziz Festival and the enthusiasm for the beauty contests and races that it inspires is a marvel. والله المسابقات اللي سووها عز الله العزيز إنها شيء يبيض الوجه وشيء جمع الصقاقير من كل محل. أنا عمري تقريباً 10 سنين وأنا بالطير. كنت أطلع مع والدي الله يسكنه جنات النعيم وأنا صغير، وتعلمت من ذاك اليوم لساعة. خبرتي أخذتها من كثرة الممارسة. كثرة الممارسة تخليك تعرف الطير وأسراره كلها مرة. One secret concerns their beaks. In the wild, falcons keep their beaks in shape by cleaning them on rough surfaces and grinding them on bones. But in captivity, their untreated beaks can make it hard for the birds to eat and may even crack or split, causing pain.
الطير الله يطول عمرك يجيني اللي منسره طويل أقوم عليها بردة وسنة عشان يصير مضبوط، عشان ما ينكسر. إنك اللي خليته بعد القرناس يطول، مخالبة تطول ومنسر يطول، أبردهن وزينهم مثل ما كان. Broken feathers often need repair to prevent further damage to the surrounding feathers or the wing and further harm to the falcon. هذه ريشة تذنيبة وهذه ريشة جناح، وكل طير نركب له الريشة اللي تطابق عليه، اللون اللي يطبق عليه نركبها. مثل هذه حقة جير، وهذه حقة شاهين جبلي، وهذه مثلا يسار وهذه يمين. طبعا هذه حقة التوسير، هذه الحديدة اللي طال عمرك نركبها بالريشة بالشكل هذا ونركبها بالطير. هذه طريقة التوسير. بس هذه الحديدة هي لازم تكون من النوع القوي اللي ما يفتر علشان ما تطيح. نشجع الجيل الجديد الحين على الهواية الحلوة هذه. لا بالله نشجعهم، وشيء جميل وشيء طيب اللي نحيا هالموروث هذا تبع أجدادنا وتبع أجداد أجدادنا. الطير هذا والصقر رمز. Back at the festival, if the beauty contest was all about falcons appearing still and statuesque, the races are about thrilling, world-beating speed. One of the most anticipated categories is that of the Jir Shaheen. The Jir Shaheen is a hybrid of two species, the Jir falcon and the peregrine falcon. It has the strong build and powerful wings of the Jir falcon, allowing it to take off quickly and reach super-fast speeds, combined with the peregrine falcon's receptiveness to training and tolerance of hot temperatures. It is the perfect hybrid for the falconers of Saudi Arabia. طبعا المسابقة لها فوائد كثيرة، من ضمنها فوائدنا ان احنا نجتمع مع اصحابنا، يعني مثلا اللي في حايل واللي في الشمال واللي في الجنوب واللي في شرق المملكة، كلنا نجتمع في ملهى. بس اللهم بيروحون يبون الجمعة، يبون اننا نواجه اخويانا، نواجه فلان، جمعاتنا تحدي بيناتنا، تلقى بالليل اوكي بكره الوعد الميدان، حد ذاته هذا والله مكسب للصقر. يعني مستغربين يعني شلون الناس بنت صغيرة تمسك الطيور، يعني مستغربين. أشجعها وأعلمها وأشجعها. أبي يكون عندها أمل كبير، وإن شاء الله راح تكون أفضل صقارة فتاة سعودية. It's day 9 of the King Abdulaziz Falconry Festival, and young Shayhana is preparing to compete. It's amazing to see this 9-year-old girl embracing an ancient tradition. أنا داخلة هنا عشان المركز الأول وبجيبه. حضرت شيهانة حضرت الخطيرة، حضرت الرباه يا شيهانة، أنت بطلة، أنت إدارة، أنت حدث. شيهانة حضرت شيهانة. There's another competitor who draws special attention from racegoers and officials, Adhari bint Mubarak al-Saleh, the only adult female falconer in the contest. أول شيء بداياتي كانت شغف بالطيور، فمن زمان كنت أحب الهواية هذه. قررت إني أشارك، وأحب أقول لأي بنت تبي تشارك زي ما شاركت أنا، ما في أي صعوبة. This may not have been her year, but Adhari Saleh's participation in the contest shows how Saudi Arabia is changing. Win or lose, her presence here reflects societal shifts and should inspire more and more women to take part in the festival in the future. The final results are in, and the overall winners of the King Abdulaziz Falconry Festival are about to be announced. Now in the final professional class, only first, second, and third place will be awarded. With big money prizes, tensions are running high.
Badr gains a top 3 place in 4 different categories, winning 1 heat outright. Amin al-Mallah takes first place in 7 categories, earning close to $380,000 in prize money. And Barghash al-Mansouri is placed first in an astonishing 13 categories, winning over $1 million. Despite all the challenges of upgrading and running the festival during the pandemic, the event has been a huge success. The Saudi Falcons Club has triumphed, and its ambitious aim of supporting falconry, wildlife, and the environment has advanced another crucial step. كل سنة الأعداد تزيد. هذا دليل إن خلاص إن في ناس جداد يدخلون المجال هذا. يعني أنا بتكلم عن نفسنا هنا بالموقع. هنا يمكن كنا الصقاقير يعني عدد محدود، الحين ما شاء الله أضعاف. مستقبلها ممتاز. يعني كل سنة نشوفها في تطور. حتى الأطفال الحين بدأوا والناشئين لهم أشواط ويشاركون فيها. احنا حلمنا أن يكون جميع دول العالم تشارك في هذا الموروث، هذا حلمنا. وأيضا أكبر من ذلك ممكن احنا نطوف بالمهرجان هذا حول العالم، ما يقام بس في السعودية. And we have a clear ambitious plan that we need to be on an international scale in terms of holding our race somewhere in Europe, somewhere in the Far East, somewhere in the Americas. Alongside the plans to scale up the festival, the Saudi Falcons Club is implementing, through the Hadad program, its other vital objective, to release falcons back into the wild. تحدي كبير جدا، لكن أقدر أقول لك إنه هو حيكون أكبر مشروع إطلاق صقور في العالم، يعني تقريبا ما شاء الله بعدد الصقور وعدد اللي راح يتم إطلاقه، وإن شاء الله إنه يكون مستدام، ونطمح إنه تزيد أعداد الصقور في البرية. يعني تطلع تتمشى وتشوف صقر حق حمامة أو شيء، لها طعمها، لها متعتها. Under the program, only falcons that originated in the wild and are native to the region are released back into the wild. First, they undergo rigorous health checks. Then they are supervised for 2 weeks as they adapt to their new lives, before being left to fend for themselves. For poet and falconer Yasser al-Tuwaijiri, the program is a fitting tribute to the wondrous wild birds that for so long have helped Saudis to survive. وبرنامج هدد هو جزء من رد الثناء لهذا الصقر الذي ساعد أجدادنا في الماضي كثيراً على البقاء. نعم، على البقاء. And the Saudi Falcons Club's conservation aim is not only to protect and replenish wild falcon populations, it is also committed to reviving the population of Hubara bustards. There is another program that we are working in the future, which is we're going to build our own breeding center for Hubara in order to balance the population in Saudi Arabia. أنا نقلت الطير عام 1994، ما يقارب 26 سنة، وطبعاً غير كلياً عن اللي نسويه الآن، يختلف، اللي هو مقناص الطير اللي هو على الحبارة وعلى الصيد وعلى الأرنب. فدخل موضوع الشارة والمسابقات، شجعتنا أننا نترك الهواية الأصل، وهذه امتداد للهواية. وبسبب احترامنا لتاريخ هذا الصقر ومواصفاته في معيشته وأنفته وأصيل طباعه، يزخر موروثنا الشعبي من شعر ونثر وتشبيه في قصائد كثيرة يشبه فيها الرجال وأكرم الرجال وأشجعهم بالصقر. What the Saudi Falcons Club's long-term environmental impact will be, only time will tell. The hope is that by 2030, falcon racing will have gone from strength to strength, and that there will be a significant increase in the number of falcons in the wild. If so, the Saudi Falcons Club will have succeeded in its mission to engineer revolutionary change while preserving an ancient, precious part
of Saudi culture. أمسك القلم وسطر من الخاطر إهداء وارفع العلم بين رايات تجديد ولاء اصلحنا العلم بالثبات درعنا عطاء والفخر نظل محتار بين رثاء وهجاء أشوف تفاؤل ناس برؤية لونها أصفر كرم أزرق ذاب واندمج صار أخضر خلق توازن راية والتقدير والحب متوفر والأبيض لسه لم آية والأمان هنا تحضر دستورها القرآن وكل فريد هنا تجسد وانغرس كمان عادات وتقاليد ومأكد هذا الشبل من ذاك